Si estáis todos ya, los que queréis quedarse en el cuarto, ah, muy bien. Y cualquier cosilla, nos avisáis, ¿vale?
Dai, perché le due sono sì. Sì, poi me l'ho fatto vedere tutto. La che ti ha dato qua. E voi. Sì, sì, ho proprio la
Yo estoy pensando.
Sí, mira, se fue con los ojos llenos de la mesa.
Punteaggio. Sì.
I can feel
quieres? ¿Que te quite la plantilla? Sí, por favor. Perdona. No, como me tiene.
Abajo. No, es que yo le daba abajo y no se pillaba, o sea, iba así. Pero cuando yo le daba un efecto que era así. Le daba abajo, pero aquí. Cuando le doy aquí, ya me roda para acá. Entonces, si hago esto, si no me equivoco, no, me sale el reto. Bueno, no. Sí, claro, claro. Eso
อย่างมาก Just
Pero nunca entras ya. Y nunca entras. Está bien. No, no me acuerdo.
No, es que es por las manos y me da miedo poner la oreja. ¿Cómo? Es por las manos y me da miedo poner la oreja sin tocar otra voz. Esto es de
Pentru că să fie la. Espera, espera, te pongo. Espera.
Este va directo. Si está largo.
familia. Nos vemos en la próxima. Lo pasaste bien, ¿no? Lo pasaste bien. Sufrió mucho. Bueno, hay que sufrir un poquito. ¿Sí, no? horas. Bueno, a Modiño, chao. Ay, Dios mío. Papi, ¿vas a por un agua? ¿A dónde? ¿No compartes agua? Sí. Y ahora, ¿no tienes agua? Siempre tienes agua ahí. No me queda nada. ¿Qué?
Mesa 6. Primer aviso. Está sacando los tiros prohibidos. A ver qué pasó. Además como de dónde que igual filipino es porque se levanta todo. Vietnamita. Vietnamita. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, claro. Das yo a los comentaristas. Se van hasta la hora. Necesito algo de azúcar. ¿Dónde están estos, tío? Adrián Pedrozo, Yago Ricardo, Mesa 6, segundo aviso. La cosa Adrián Pedrozo, Yago Ricardo, Mesa 6, segundo aviso. No, el segundo ya fue. Después del segundo no viene el segundo. No, yo quería dar otra serie. Segundo aviso y medio. Bueno, chavales, pasad de uno. No tiene que entrar, ¿no? Pues no. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Vamos, Federico.
Non puedo saber de todo.